Good morning, ladies and gentlemen. Доброе утро, дамы и господа. Austria is surrounded by many countries from the former socialist countries. Как вы видите, Австрия окружена многими странами, в которых раньше был советский режим, As well Germany, Switzerland and Italy. А также Германии, Швейцарии, Италии. In Austria we have a so-called Austrian Film Institute, and this film institute is keen to support cinema films, both fictional films as well as documentaries. Как вы видите, у нас есть Австрийский киноинститут, и он поддерживает фильмы как художественные, так и документальные. Then we have an economical funding of films, or let's say the budget of the Film Institute is around 20 million euros a year. Then we have the so-called film... Объем этой поддержки составляет около 20 миллионов евро. Then we have this film industry support. This is mostly interesting for incoming and shooting in Austria fictional productions, as well also documentaries, but it's complicated to fulfill the requirements. Кроме того, у нас есть такой институт, как ФИСА, то есть это поддержка киноиндустрии в Австрии, и он занимается тем, что поддерживает фильмы как художественные, документальные, снимаемые в Австрии, но это достаточно трудно выполнить критерии, чтобы заручиться этой поддержкой. Then we have a special fund and who is dedicated only for TV films. Кроме того, у нас есть специальный специальный фонд, который посвящен исключительно телевидению, австрийскому телевидению. This RTR, Austria Television Fund, is budgeted with 13.5 million euros, and 2 million euros, maybe 2,300,000 is dedicated only for documentaries. То есть бюджет, которым располагает этот фонд РТР, составляет где-то 13,5 миллионов евро, из которых около 2, может быть, 2,5 миллионов отводится на документальное кино. Attract an Austrian producer with your project, or if you want to co-produce with Austrian money, you have similar rules and requirements which have Frederick just explained before. It's very similar between Austria and France, as well with Germany. Если вы хотите привлечь австрийского сопродюсера или снимать фильм в Австрии, то требования и правила, которые существуют для этого, они аналогичны тем, которые только что описал Фредерик. В принципе, подобная система существует также и в Германии. You can approach either me or other colleagues, and I will give you and pass to you internet address of the Austrian Documentary Maker Guild. It's www.dok.at, and you can choose another colleague from me also, but you have, and it's the best, like also Frederick said before, to go via a local producer into this funding scheme in Austria. Consists of fundings, public fundings, and as well television. То есть, если вас заинтересует, вы можете подойти ко мне, и я вас переправлю на специальный сайт, что это специальная гильдия, но также, как писал Фредерик, вам необходимо будет обратиться к локальным каким-то фондам поддержки.
То есть система достаточно сложная, но я вам дам адрес и, собственно, вы сможете эту процедуру применить. Then we have all over Austria have 9 counties, and I will go quite fast through the counties, and each of this country have a bit of money we could approach if you come to Austria. It's not necessarily big money, but it's money. Австрия состоит из 9 графств, и вы можете обратиться. Это не каждое определенное количество средств, и не факт, что это очень большие средства, но тем не менее это возможно получить финансирование в определенном объеме. The best quoted film fund is the city of Vienna, which contains of 11 million, 12 million euros for documentaries and fiction projects. То есть самый лучший фонд это фонд города Вены, где-то 12-13 миллионов евро он может выделить на документальный фильм. And Vienna have a speciality beside. 1.5 million from this 11.5 million is dedicated only for TV. И где-то 1,5 миллиона евро около того выделяется только на телевидении. This is the address of Burgenland. It's on the border to Hungary. Вот на карте выделена территория Бургенланда, находится на границе с Венгрией. That's the Carinthian Film Commission. Carinthia is a country which have the border with Slovenia and Italy, Friaul and Venezia. Здесь показана территория Каринтии, где также находится кинокомиссия. Каринтия находится на границе со Словенией. And this is the largest or the tallest county in the Austrian government. Самый большой регион это Нижняя Австрия. It's Lower Austria, and they have 2 to 3 million euros. Здесь объем финансирования составляет где-то 2-3 миллиона евро. And then we have Upper Austria. Следующий регион это Верхняя Австрия. And then we have Styria. А потом Штирия. That's a county I am from. Это я из Штирии. And this is Salzburg. Maybe you know Salzburg for tourism purposes. Это Зальцбург. Он, может быть, вы знаете его, потому что это достаточно популярное туристическое место. For opera, Anna Netrebko is really famous for her Salzburg engagement. Анна Нетребко, оперная певица, часто здесь выступает. And this is Cine Tirol. Следующий регион это Тироль. The story beside Tirol is very famous in India because Bollywood film producers are coming very often to Tirol to shoot the heaven of the Bollywood films. Сюда очень часто приезжают из Болливуда, и чтобы снимать картины рая. Vorarlberg and Burgenland are the smallest counties, but even they have some money for poor documentary filmmakers. Vorarlberg это самый маленький регион, но даже у них есть определенные деньги, хоть и небольшие, для документальных фильмов, в частности. Yeah, here we have again the cinema and television, the Austrian Television Fund. I tried to give you the internet addresses of all these funds, and you can find English translations or English versions of the site quite easy as international possible. Также, говоря о кино и телевизионных фондах, я вам предоставлю все необходимые ссылки и адреса в интернете, в которые вы можете пройти. Там есть и англоязычные версии сайта, чтобы получить всю интересующую вас информацию.
Then we have again the Austrian Broadcasting Corporation. It's a public service station. That means a subscriber's money is necessary to view this, to watch this TV. Также у нас существует австрийская вещательная корпорация. Чтобы ее смотреть, необходимы деньги подписчиков, то есть на нее подписываться надо. Она существует за этот счет. Austrian Broadcasting Corporation, named ORF, is by law obliged. ORF is obliged to put 8 million euros into the budget of the Austrian Film Institute. То есть австрийская вещательная корпорация ОРФ обязана платить 8 million euro, right? Yeah. 8 миллионов евро австрийскому киноинституту. And also both documentary and fiction. Также как и в области документалистики, так и художественных фильмов. Then, as said before, also Arte, ORF, the public broadcaster, is in a contract of association together with Arte, and also ORF is delivering some films to Reisa. Также партнерами ОРФ являются Трисат и Арте. Yeah. And then we have quite a rich television station owned by Red Bull Media House. Maybe you know this drink from Red Bull, and this station is Servus. У нас есть также частные телевизионные станции. Одна из них это Сервис ТВ, и ей владеет Red Bull. Думаю, что вы все знаете эту компанию, эту торговую марку. They are keen to step into nature documentaries as well culture, but most likely they have extreme sports. То есть они заинтересованы в фильмах о природе, о культуре, но в основном они фокусируются на экстремальных видах спорта. Just to say that we have two other private stations, both owned by Pro7 Sat.1 Group, but they are not in the mood to fund documentaries, unfortunately. Кроме того, у нас еще две, как минимум, известные частные телевизионные станции. Это Палс-4 ТВ и АТВ. Они являются собственностью одной и той же группы, но они не очень заинтересованы в съемке и продюсировании документальных фильмов. The criteria, that's what I said just before, quite the same as Frederick explained before. Every of this or each of these funding bodies have his own criteria, but the most important criteria is you have to have 30 to 50% in place if you're asking for co-production with an Austrian fund. То есть, что касается критерий подачи заявок, то есть они, в принципе, аналогичны тем, которые описал Фредерик. У каждого фонда свои критерии, но, в принципе, есть много общего. В частности, 30-50% must be shot in Austria. От 30 до 50% должно быть снято в Австрии. Это, пожалуй, один из основных критериев. Shoot or produced? Снято, ну, или production, или post-production. As we know, it's each project is individual, so. Да, конечно, каждый проект является индивидуальным. Да, то есть нам нужно искать какой-то способ. Yeah, with the Austrian money, of course, we can step into each country over Europe into a co-production, most likely into the European Economic Circle. Yeah, not EU members, but. Да, с австрийскими деньгами мы можем, значит,
работать не только в странах Евросоюза, но и в европейском экономическом сообществе. Yeah. I have to apologize. I do it the first time with a translator, interpreter beside me, so I'm not used and I do mistakes and I have to apologize to you. So we have various guidelines, but as you know, in Austria we are used to find ways around if something is, we are not that strict. У нас есть различные самые требования, но, конечно, нужно искать какие-то обходные пути. And of course we need various legal documents, means in German, in Austrian German we say Gewerbeschein, that means that you are allowed to run a company. Then you can go into co-production, and we have to make it sure with the Ministry of Commerce to step into official co-production. То есть существует много, конечно, документов, которые нужно заполнить, достаточно много бюрократии, чтобы обращаться в министерство. And here at the very end, you see the address of my colleagues, similar to AGDOC colleagues in Germany. We have in Austria the Association of Austrian Documentary Makers. В Австрии у нас вот есть Австрийская ассоциация неигрового кино, вот ее адрес. If you do not want to co-produce with me or my person, you can choose another one from that website. Если вы не хотите, чтобы я выступал в качестве сопродюсера, вы можете обратиться на этот веб-сайт и выбрать кого-нибудь другого. I have asked the Forum Flahertiana office that this presentation could be spread to everybody else here. Я попросил в офисе Флаэртианы, чтобы вот эту презентацию распространили среди гостей и участников, как на английском, так и на русском. Because my and other experienced people motto or mission statement is co-production is between people. The project is anyway good or bad, but we can work and improve the project. But the vibe was between the 2 or 3 persons which are going for a project. This is a really important aspect. Co-production is between people. Главный девиз, пожалуй, мой, который я следую, это сопроизводство, co-production, это все-таки связь между, это общение между людьми, взаимодействие людей, поэтому вот, обращайтесь и решил поэтому распространить все материалы. I would be very happy to follow your questions and give you answers. Здравствуйте, спасибо за презентацию. Скажите, пожалуйста, возможно, было сказано, я просто не запомнила, фильмы, произведенные в Австрии, как бы в основном внутри Австрии показываются, да, или нет, или они предназначены как-то на все европейские рынки? Первый вопрос. So the first question is, you've mentioned the film, the state of 50% film must be shot or produced in Austria, but these films made in Austria like this, are they shown in Austria or in some other countries? Where are they screened? We can go worldwide if you like, but this is a question of how the film gets viral or not viral. But with Austrian money we can go, and we should have a distributor in Austria to go into cinema. Фильмы, конечно, могут показываться как в Австрии за ее пределами, но у нас должен, конечно, дистрибьютор быть, чтобы, то есть, возможно, все, но зависит от дистрибьюторов. And we can go we have 2 quite good, very good sales companies. It's Film Delights run by Kristina Odalitsky. У нас есть два очень хороших компании агента. Один это Delights,
под руководством Кристины. And the Outlook sales company, which is also distributing worldwide into cinema as well television И stations. компания Outlook, которая также является агентом по дистрибуции, и она может заниматься продвижением фильма как в Австрии, так и в других странах. И можно ли выделить какие-то темы, которые больше интересуют там, продюсеров и там, зрителей, собственно, в Австрии? So, can you name those subjects or topic which Austrian co-producers are mostly interested in? Austrian co-producers are interested in good stories, or stories which are well told. I cannot say a very special things. I have an idea to make a film about this big Russian rivers Lena or Yenisei and Ob. That's what I am thinking, but I don't know if this is a good idea. Австрийские продюсеры, не трудно сказать, о каких конкретно темах они заинтересованы. Главное, это истории, интересные истории, хорошо рассказанные истории. Например, я собираюсь снять фильм о великих русских реках. Это Лена, Обь и Енисей. Но я не уверен, что это хорошая идея. Я не знаю. Thank you so much for your presentation. I have a question. Can you please tell the good example, your experience of co-producing projects from post-Soviet countries, except Baltics? I mean, they have different stories. I mean, your own experience. Спасибо большое за презентацию. Не могли бы вы привести пример вашего опыта работы с проектами из стран постсоветского пространства, за исключением Балтики? Have I understood right that just subjects or issues from the post-Soviet countries? No, your own experience. You mine. were a co-producer with the... I would be interested on Baikal, Lake Baikal. Somebody told me in the morning about the Lake Baikal. I get crazy about Lake Baikal because it's such a big subject, and also about Baikonur, the rocket launch. Baikonur, yes, right. But you're interested in it, right? You would like to. I would be. I would be interested. Previous experience working with. Yeah. These are subjects. Ну, то есть очень интересно, и очень интересно хотелось бы про Лейк Байкал и Байконур, очень интересные проекты для него показались, да. Но вот насчет опыта уже. I have to admit I'm first time in the Russian Federation and first time in Perm. It's incredible experience for me. It lasts so long to get first time into your country. I'm very proud to be there. Я в первый раз в Российской Федерации, первый раз в Перми, и я, конечно, очень впечатлен, и я очень горжусь, что я здесь. Well, Austria, as you know, in the Olympic Games in Sochi, there was a very famous ski racer, Karl Schranz. He is a friend of Vladimir Putin in the meantime, and he chose the slopes of the Caucasian part of the Sochi Games. And if we find storylines between our both countries, it would be the best. But if we find, I say just an example, maybe it's old-fashioned, but the Bolshoi ballet. Yes. Yeah? То есть вот говоря об играх в Сочи, Олимпийские игры в Сочи, там был лыжник из Австрии. What's the name of the ski racer? Karl Schranz.
Карл Шранц, да, он друг Владимира Путина. Вот это тоже может быть одна из интересных каких-то, может быть, историй, если за этим стоит какая-то история, было бы интересно ее развитие осветить. И также большой балет меня очень интересует эта тема, и тоже есть, наверное, потенциал и интерес ее исследовать. Thank you. You told us that if we are looking for money for budget in Austria, we need to make 30-50% in Austria. And does it mean if I am looking for money budget in some local fund, for example, Cine Tirol, my film must be involved somehow exactly with the Tyrol region? Ну вот вы упомянули, да, что для получения финансирования 30-50% работы над фильмом должно производиться в Австрии. Значит ли это, что если я, допустим, обращусь в Тироль, то я должна, в основном моя работа должна быть там сконцентрирована? I think this question with Tyrol is a good question, but Tyrol is just interested to fund films with mountains in or mountain content. Ну, да, вопрос очень хороший про Тироль, но там в Тироле в основном заинтересованы в том, чтобы снимались фильмы о горах, где были бы показаны горы и все, что с ними связано. Does it mean that these mountains must be exactly in Tyrol or somehow involved with Tyrol, or it could be a mountain somewhere else? Это должны быть горы в Тироле обязательно или где-то еще, или просто горы? We have to think when we have a written concept, then we can say we could compare between Tyrol and the Caucasian or the Pamir mountain range in Kazakhstan, I guess. Памир. Pamir. Памир. Not very good at geography. Памир, I know. Ну, то есть это зависит от того, сначала надо определиться. Вот у нас написанный сценарий, все, и возможно ли сравнить. Может быть, есть возможность сравнить горы Тирольские с Кавказом или с Памиром. Вот, нужно смотреть, возможно ли. As Frederick was explaining before, better than me, we have to work on the concept, and then we have to choose the regions where we could get money. Ну, как Фредерик уже очень хорошо объяснил для меня, то есть нам нужно сначала очень хорошо разработать концепцию, а потом уже выбирать, определить регионы, которые могут нам помочь с деньгами. So, just please ask me. Пожалуйста, задавайте вопросы. No, thank you. Thank you very much for your questions and your interest. And please don't hesitate to contact me or my colleagues in Vienna. Большое спасибо вам за внимание, за вопросы, и, пожалуйста, обращайтесь ко мне или к моим коллегам. Спасибо.